Good afternoon, students. Welcome to the 28th lecture from Industrial Management and Smart Technologies. In the last class, we have discussed about the production planning control purpose, the various types of layouts with respect to the production planning control. Today in this class, we will discuss about the cellular layout, how it works, an introduction to the break-even analysis, the limitations of break-even analysis, and introduction to the supply chain management. Now see here, cellular means the parts which are not exactly same but which are 80% matching to the other part, means similarities. We are having some similarities. The machines are grouped into the cell that can process the items that have similar processing requirements. For example, nut bolt, take a bolt, take half-inch bolt, okay, half-inch bolt diameter half mm, quarter mm, 3/4 mm. సో ఇవన్నీ ఒక చోట పెట్టండి ఒక బాక్స్ లో. ఓకే, తర్వాత టేక్ వాషర్స్, ఓకే, వాషర్స్, నట్ అండ్ బోల్ట్, nuts of same diameter with different colors. Okay, so like this, if you are having similar parts placed at one place, that is nothing but a cellular layout. The total thing what we are discussing is nothing but a group technology. So the group technology gurinchi meeku BTech third year or fourth year lo you can discuss there, right? So based upon the group technology, this is see here, this is based upon the group technology which involves a grouping of items with similar design or manufacturing characteristics into part families. Okay, so here the part families with similarity in manufacturing process, the part family with similarity in shape. Similarity in shape. ఈ రెండు చూడండి. సో ఈ రెండు ఒకటే షేప్ లో ఉన్నాయి, బట్ ఏంటి తేడా ఉంటుంది? సో హియర్ ద మెటీరియల్ తేడా ఉండొచ్చు. దీని మెటీరియల్ other materials. See, the part families with similarity in manufacturing process. So a manufacturing process same అని ఎలా చెప్తాము? So how we can say all these are come under the same manufacturing process. సో ఇది వచ్చేసి ఒక రకంగా ఉంది, ఇది ఒక రకంగా ఉంది, అన్ని సపరేట్ ఒక్కొక్క రకంగా ఉంది. బట్ how we can say the part family with similarity, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో సిమిలారిటీ ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఎలా? See the work piece, ఇవన్నీ వర్క్ పీసెస్. ఫస్ట్ see the geometry, స్క్వేర్ లాగా ఉందా, రెక్టాంగిల్ గా ఉందా, సిలిండ్రికల్ గా ఉందా, రౌండ్ గా ఉందా? సో ఇట్ ఈస్ సిలిండ్రికల్, పైప్ లాగా ఉంది. మళ్ళీ పైప్ లో రాడ్, సాలిడ్ రాడ్, పైపా? సో వీఆర్ హ్యావింగ్ బోత్. సో ఇది వచ్చేసి సాలిడ్ రాడ్, దిస్ వన్ ఇస్ a solid rod, this one is a hollow pipe. ఎస్. సో ఎలా గుర్తుపట్టాలి? దిస్ ఆర్ ఆల్ సేమ్ సిమిలర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అనడానికి సింపుల్ థింగ్, ఆల్ దిస్ ఆర్ సిలిండ్రికల్ షేప్. సో సిలిండ్రికల్ షేప్ అంటే ఇవన్నీ మ్యాక్సిమం ఏ మెషిన్ లో అకామిడేట్ అవుతుంది? సో ఆల్ దీస్ పార్ట్స్ ఆర్ కెన్ బి వర్క్డ్ ఆన్ లేత్ మెషిన్, LATHE, లేత్ మెషిన్ లో ఇవన్నీ మనము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. దట్స్ వై దిస్ ఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఫ్యామిలీస్. ఓకే, నెక్స్ట్. Could be considered as a mini product layout. Yes, it is a mini product layout. Can improve and simplify a functional process layout. Yes, absolutely. A process layout we can improve and simplify it as a cellular layout. It is a flexible, duplicate some resources, and if you see the original process layout and cellular layout, so దీన్ని మనము ప్రాసెస్ చేస్తే ప్రాసెస్ లేఅవుట్ ని if you categorize and randomly we can assort it, we can get a original cellular layout. See here in the assembly, so in the assembly A transfer line నుంచి 1 నుంచి 2 కి, 2 నుంచి 4 కి, అంటే 1 నుంచి 2 కి వెళ్ళింది, 2 నుంచి 4 కి వెళ్ళింది, 4 నుంచి మళ్ళీ 8 కి వెళ్ళింది, 8 నుంచి 10 కి వెళ్ళింది, 10 నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయింది. సెకండ్ పార్ట్ B, see the red color, 5 నుంచి 7 కి వెళ్ళింది, 7 నుంచి 11కి వెళ్ళింది, 11 నుంచి 12కి వెళ్ళింది, 12 నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయింది.
నెక్స్ట్ సి క్లాస్ ఐటమ్ 3 నుంచి 6కి వెళ్ళింది, 6 నుంచి 9కి వెళ్ళింది, 9 నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయింది. దీన్ని మనము సెల్యులర్ లేఅవుట్లో సిమిలర్గా చేస్తే నౌ సీ హియర్ రా మెటీరియల్ ఏ 1 to 2, రైట్, 2 to 4, రైట్, 4 to 8, 8 to 10 అవుట్. చూసావా, 1 2 4 8 10 సేమ్, రైట్. నౌ సి వి 3 నుంచి 6కి, 6 నుంచి 9కి అసెంబ్లీకి. సి హియర్ సి ఈస్ C to 5, 5 to 7, 7 to 11, 11 to 12, 12 to outside. So here we are having 3 cells, cell 1, cell 2 and cell 3. So this is a simple cellular layout process. Okay, next. Shit, what happened? Now we'll see the comparison of product versus process layout. So see the process layout and product layout. Workers ఎలా ఉంటారు product layout లో, లిమిటెడ్ స్కిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ప్రాసెస్ లేఅవుట్లో హై స్కిల్స్ లేబర్ ఉంటారు. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కంపారిజన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ అండ్ ప్రాసెస్ లేఅవుట్లో వర్కర్స్ ఎలా ఉంటారు, 50% స్కిల్స్ ఉన్నా చాలు, కానీ ప్రాసెస్ లేఅవుట్లో 100% స్కిల్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ లో ఇన్ ప్రాసెస్, హై ఫినిష్డ్ గూడ్స్. సో ఇన్వెంటరీ మనకి లో ఉండాలి, బట్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ వచ్చేసి హైలో ఉండాలి. బట్ హియర్ హై ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఇన్వెంటరీ షుడ్ బి హై ఇన్ ప్రోగ్రెస్ బట్ లో ఫినిష్డ్ గ్రూప్స్ అయ్యి ఉండాలి. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ స్పేస్, సో స్మాల్ స్టోరేజ్ స్పేస్ బికాస్ ఆఫ్ లో ఇన్ ప్రోగ్రెస్, లో ఇన్ ప్రాసెస్. ఇన్వెంటరీ మనకి లో కాబట్టి స్మాల్ ఉంటే స్పేస్ సరిపోతుంది, ఇన్వెంటరీ హ్యూజ్ కాబట్టి లార్జ్ ఉంటే సరిపోతుంది. మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ ఫిక్స్డ్ పాత్ అనమాట. ఇక్కడ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ పాత్, ఎందుకంటే మనకి రోజు ఒకటే పని చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నట్లు తయారు చేయాలనుకోండి ఒకటే పని, బోల్ట్స్ తయారు చేయాలనుకోండి ఒకటే పని, స్టీల్ బాల్స్ తయారు చేయాలనుకోండి ఒకటే ప్రాసెస్. అదే మీకు మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ ఇక్కడ ప్రాసెస్ లేఅవుట్లో ఇట్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్ పాత్, అంటే మనకి చెప్పలేం. వేరియబుల్ పాత్, ఫిక్స్డ్ పాత్. మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్లో ఫిక్స్డ్ పాత్ కాబట్టి మనకి కన్వేయర్ బెల్ట్, అదే మనకి వేరియబుల్ పాత్లో ఫోర్క్ లిఫ్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాము, రైట్. సో వేరియబుల్ పాత్ మీన్స్ వీ కెనాట్ నో హౌ ద జాబ్ కమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోల్డ్ స్మిత్, మీరు బంగారు పని చేస్తారనుకోండి. సో you don't know how, you know how to make bangles, you know how to make jukas, you know how to make kammas, you know how to make necklaces, right? But some goldsmiths are there, వాళ్ళకి ఉంగరాలు చెప్తే ఏమి తయారు చేయలేరు. సో దట్ ఈస్ ప్రొడక్ట్ ప్రాసెస్, ప్రొడక్ట్ లేఅవుట్. అదే ప్రాసెస్ లేఅవుట్ అంటే మల్టిపుల్ టాలెంట్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ హై స్కిల్స్ ఉండాలి, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ తక్కువలో ఉండాలి, లార్జ్ స్పేస్ ఉండాలి, హై ఇన్వెంటరీ ఉంటుంది, వేరియబుల్ పాత్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎయిల్స్ ఆర్ నారో హియర్, aisles are narrow, but here aisles are wide because of limited skills of people and it is a small space. Aisles narrow undali, ikkadiki vachesi widen ga undali. Then what is the meaning of aisles here? AISLES, aisles ante very simple, మీ క్లాస్ రూమ్లో 2 rows మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్, ఫ్యాకల్టీస్ స్టూడెంట్స్ మీరు బ్యాగ్స్ పెట్టుకోవడానికి వాడుకుంటారు కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎయిల్. లేదంటే బస్ ఎక్కినప్పుడు మీకు అటు ఇటు సీట్స్ ఉంటాయి, మధ్యలో మీరు నడుస్తారు కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎయిల్. లేదంటే విండో సీట్, ఎయిల్ సీట్, మీరు బస్లో కూడా చదవచ్చు, AISLE అని రాసి ఉంటుంది, విండో సీట్, ఎయిల్ సీట్. నెక్స్ట్ వన్ స్కెడ్యూలింగ్. హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఈజియర్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ అ లైన్ బ్యాలెన్సింగ్. ఎందుకంటే ఒకటే ప్రోడక్ట్ వెళ్తుంది కాబట్టి లైన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. బట్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ డైనమిక్, చెప్పలేం, మోర్ డిఫికల్ట్, రైట్. Layout decision is a U type, inline type, but here functional type. Next, goals. Equalize work at each station. Each station we are having the same equal work, but here minimize material handling cost because we are using high skill labor, we have to minimize the material handling cost.
Advantage ఏంటి is the product layout is efficiency type but process layout is a flexibility type. So both are advantages. ఇది వచ్చేసి ఎఫిషియన్సీ, అంటే ఒకటే ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నావు కాబట్టి నీకు 100% ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది. అదే మీకు ప్రాసెస్ లేఅవుట్లో డిఫరెంట్ చేస్తున్నావు కాబట్టి అడ్వాంటేజ్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది, రైట్? So if you see the graph between the product volume and variety, it's a very important graph. See here. So a y-axis లో, in the y-axis we are using the quantity అంటే number of, x-axis లో number of different products అంటే quality. సో ఇక్కడ క్వాలిటీ చూస్తున్నాం, ఇక్కడ క్వాంటిటీ చూస్తున్నాం. క్వాలిటీలో ప్రాసెస్ లేఅవుట్లో మనకి క్వాలిటీ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ క్వాలిటీస్, రైట్? అదే మనకి వై యాక్సిస్లో పైకి పోయే కొద్దీ అంటే పెరిగే కొద్దీ ఇక్కడ ఏంటిది ప్రోడక్ట్ లేఅవుట్ అంటే క్వాంటిటీ. సో మనకి నట్లు తయారు చేసామనుకోండి, ఒకరోజు గ్లాస్ తయారు చేయమనుకోండి, స్టీల్ గ్లాస్ అవే తయారు చేస్తూ ఉంటారు. సో పర్ డే ఎన్ని చేస్తారు నట్లు బోల్ట్లు, బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఎ మాస్ ప్రొడక్షన్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. పర్ డే ఒక 10 lakhs ఐటమ్స్ తయారు చేస్తారు అనుకోండి, సో అప్పుడు క్వాంటిటీ పెరుగుతుంది కదా. సో హియర్ ద క్వాంటిటీ ఈస్ హై, దట్స్ వై ది గ్రాఫ్ పైన ఉంది, ఓకేనా? సో ప్రోడక్ట్ లేఅవుట్ నుంచి మనకి నెక్స్ట్ మిక్స్డ్ లేఅవుట్కి వచ్చేసరికి మీడియంలోకి వచ్చేసింది. తర్వాత ఏంటి ఇక్కడ క్వాంటిటీ తగ్గిపోతూ ఉంది. సో ప్రొడక్ట్ లేఅవుట్ నుంచి మిక్స్డ్ లేఅవుట్కి వచ్చేసరికి మీడియంగా ఉంది. ఫ్రమ్ మిక్స్డ్ లేఅవుట్ నుంచి క్వాలిటీ పెరుగుతూ ఉంది బట్ క్వాంటిటీ తగ్గుతూ ఉంది. సో హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాలిటీ, నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్, రైట్? ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ పెరుగుతున్నాయి, అంటే ఇక్కడ పెరుగుతూ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ జీరో, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 అనుకోండి, ఇక్కడ మీకు 500 అనుకోండి, సో పెరుగుతుంది కదా. ఇక్కడ 5, ఇక్కడ పెరుగుతుంది కదా క్వాంటిటీ. సో దట్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ హియర్. సో ప్రోడక్ట్ లేఅవుట్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్స్ లేఅవుట్ ఇక్కడ ఉంటాయి, మిక్స్డ్ లేఅవుట్స్ అండ్ ప్రాసెస్ లేఅవుట్స్ అనేవి ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఉంటాయి. ఇది రిమైనింగ్ అంతా సెల్యులర్ లేఅవుట్, సెల్యులర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సెల్యులర్ లేఅవుట్ వీ కెన్ అజ్యూమ్. సో దిస్ ఈస్ అ ప్రోడక్ట్ వాల్యూమ్ అండ్ వెరైటీ. So this is about the various types of layouts: process layout, product layout, fixed position layout and cellular layout. Now we'll see the other topic, that is break even analysis, which comes in the business terms, right? So what's the meaning of break even analysis? Break even analysis means ఒక స్టిక్ తీసుకున్నారనుకోండి, స్టిక్ని ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్ కట్ చేస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్రేక్ ఈవెన్, అంటే కరెక్ట్గా కట్ చేశారు. దీన్ని అనాలిసిస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సింప్లీ నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్. ఓకే, నౌ విల్ సీ break-even analysis is a vital important in determining the practical application of cost functions. It is a function of 3 factors. One is sales volume, second one is a cost, and third one is a profit. Sales volume, cost volume and profit volume. It aims at classifying the dynamic relationship exists between the total cost and sales volume of a company. టోటల్ ఖర్చు ఎంత అయింది, టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అయింది, ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడానికి టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అయింది, అండ్ సేల్స్ వాల్యూమ్. సో సేల్స్ ఎంత జరిగింది, సేల్స్ వాల్యూమ్లో ఎంత జరిగింది, దట్ డిఫైన్స్ ద బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్. ఓకే, it is used to determine when your business will be able to cover all the expenses and begin to make a profit. So a break-even analysis ఏం determine చేస్తుంది? When you keep any business, cell phone shop, general stores, or any other showroom, whatever it may be. So it determines the business will be able to cover all its expenses and begin to make profit. సో మీకు ఖర్చులు, బిజినెస్ జరిగిన 1 monthలో ఇంత బిజినెస్ జరిగింది, ఆ 1 monthలో ఇంత బిజినెస్ జరిగిన తర్వాత ఓకే, ఖర్చులు అన్నీ పోను, కరెంట్ బిల్, వాటర్ బిల్, అదర్ బిల్, మున్సిపల్ లేబర్ బిల్, ఎవ్రీథింగ్ పోయిన తర్వాత మిగిలేది దట్ బిగన్ టు మేక్ ఏ ప్రాఫిట్. సో విచ్ బిగన్ టు మేక్ ఏ ప్రాఫిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్
everything. Okay, that is also we can say. Next, it is also known as cost volume profit analysis. So దానికి other name ఏంటి? cost volume profit analysis. Next, the break even point represents the volume of production with which where total cost equal to the sales revenue, resulting into a non-profit no loss situation. So break even point ఎక్కడ వస్తుంది? No profit no loss situation దగ్గర arise అవుతుంది. Next, if input of any product falls below the point, if the input of any product falls below the point, there is loss, right? If the input of any problem below the point, that is there is a loss. అంటే ఒక స్టేజ్ తర్వాత which falls below the point, so there is nothing but a loss. And if output exceeds the point, there is a profit. సో కానీ ఓవరాల్గా మొత్తంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా ఒక తోపుడు బండి ఉంది, ఫ్రూట్స్ అమ్ముతున్నాడు. సో మీకు ఆ తోపుడు బండి వాళ్ళకి మంచి పరిచయం ఉంది. సో డైలీ ఈ సెల్లింగ్ మ్యాంగోస్. సో మ్యాంగోస్ ఆ డే అంతా సేల్ చేస్తూ ఉన్నాడు. సో మీరు వచ్చి మ్యాంగోస్ కొన్నారు. మీరు వచ్చారు కాబట్టి తెలుసు కాబట్టి మ్యాక్సిమం మీకు డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. అతనికి పడిన రేటు డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. పడిన రేటు మీద ఒక 1 రూపీ తీసుకొని మీకు సేల్ చేశాడు. సో ఈ పాయింట్ మనం ఎలా టచ్ చేస్తాం అక్కడ? సో బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్, ఇఫ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రొడక్ట్ ఫాల్స్ బిలో ద పాయింట్ దేర్ ఇస్ అ లాస్, అండ్ ఇఫ్ అవుట్పుట్ ఎక్సీడ్స్ దట్ పాయింట్, and output exceeds that point, is nothing but a profit. So like this we can estimate the concept, right? So ఆ మ్యాంగో ఫ్రూట్స్ అతను అందరికి కిలో 40 రూపీస్ చెప్పాడు, బట్ మీ కిలో మీకు 20 రూపీస్కి ఇచ్చాడు. సో ఫైనల్లీ బిజినెస్ అంతా అయిన తర్వాత అతను ఖర్చులన్నీ పోయినావు, అమౌంట్ లెక్క పెడితే ప్రాఫిట్లో ఉంటాడా లాస్లో ఉంటాడా? సో డెఫినెట్లీ ద పర్సన్ విల్ బీ ఇన్ ప్రాఫిట్. వై? బికాస్ నీ ఒక్క పర్సన్కి ఒక 20 రూపీస్ లెస్ చేస్తే హీ విల్ నాట్ ఫాలో అండర్ ద కేటగిరీ. Got it? So that is, if the output exceeds the point, there is a profit. Next, thus it is a minimum profit of production where total costs are recovered. Therefore the break-even point, here there is a minimum point of production where the total costs are recovered. That junction is known as a break-even point. If you see the graph, you can easily understand. Now, how the break-even analysis has been used. So uses of break-even analysis. So it helps in determining of selling price which will give the desired profits. అంతే కదా? సో మీరు 10 రూపాయలు కొన్నారు, 12 రూపాయలకి అమ్ముతున్నారు. సో దెన్ వాట్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్? 2 రూపీస్. సో అది ఎంత క్వాంటిటీ పెంచుకున్నా సేమ్ అదే క్యాలిక్యులేషన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్, it helps in a fixation of sales volume to cover a given return on capital employed. So yes, it helps in the fixation of sales volume. So definitely break-even analysis will helps in the fixation of a sales volume to cover the given return. Third point, it helps in forecasting cost and profit as a result of change in the volume. So what this BEA can do, it helps in forecasting the cost. Forecasting means mundu chupu. Forecasting the cost and profit as a result of change in the volume. Next, it gives suggestion for shift in sales mix. So it gives a additional information for the shift means shifting అంటే ఈ బ్యాచ్ తర్వాత ఈ బ్యాచ్, like the shifting in sales mix whenever there is a mix in the sales. So the shifting పద్ధతిలో we can have a profit. Next, what is the thing? It helps in making inter-firm comparison of profitability. So these are the advantages or uses of break-even analysis. Now if you see the graph of break-even analysis, on the y-axis you are having amount, that is revenue. On the x-axis you are having the units, how many sold, right? So the revenue how much, the sold how much. If you see the cost ఇక్కడ నుంచి 0 నుంచి 100కి పెరిగే కొద్ది కాస్ట్ ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ కాస్ట్ దగ్గర ఆగిపోయింది. సో హియర్ ద రెవెన్యూ ఈజ్ స్లోలీ జనరేటింగ్, రైట్?
slowly it is increasing. But if you see the cost, రెవెన్యూ అనేది పెరుగుతోంది ఒక parallel గా, right? Not parallel, it is going in a line without any deviations. But here the cost are inclined, the cost are making an angle, so the cost is slowly increasing. At the same time, the number of units also is slowly increasing. So whenever the points will touch this point, and whenever the point touches this point, automatically parallel to these three, whenever you are having a line parallel to the x-axis and perpendicular to the y-axis, then parallel to the y-axis and perpendicular to the x-axis, then we can say the point is a break-even point. Got it? Break-even point. So that is a break-even point, and the analysis what we done for this process. Next, what are the limitations of BEA? In a break-even analysis, we keep everything constant. Okay, na? We keep everything constant. So in the break-even analysis, we keep everything constant. The selling price is assumed to be the constant, and the cost function is linear. In practice, it will not be so. So ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, we keep everything constant, but the selling price can be assumed as a constant. Okay, in the break-even analysis, since we keep the function constant, we project the future with the help of the past functions. This is not correct, so we cannot estimate. So even though we are purchasing or selling the items at one rate before and making the future assumptions, but coming to that point for a break-even analysis, we cannot estimate. That is not a good thing. Third point, the assumption that the cost revenue output relationship is true only for a small range of output. It cannot be effective tool for a long use application. Absolutely right. Next, what is the point? Profits are a function of not only output, but also for other factors like technological change, improvement in part of the product, improvement in art management, example, etc., which have been overlooked in the analysis. So, profit business means not only the simple thing. Business means, yes, who went bathroom? Don't type these messages in the chat. It is open to all. Mr. 339. Okay. So the break-even analysis here, the profit is not only the main function, but the one thing is the sales volume is an important thing for any business, right? Next. So with this, I think we have completed the break-even analysis also. Yes. What's the time? 4:05. We are having till 15 minutes to go. Okay, so we'll start the next topic, that is supply chain management. So it is very important topic, and it is a subject in the MBA also. For a master's in business management, supply chain management is very important. And also for management people, for business oriented management people, supply chain management is very important subject and also the topic. But in your for your session, you are having only basic introduction part, but I will give some important and detailed concepts of SEM. See the figure, we can say, what is SEM? SEM is a combination of customer analysis, order fulfillment, demand management, lead management, purchasing partnership, materials management, manufacturing concern, storage and transportation, supplier partnership, etc. Right? So one person cannot know all this
points in detail. But for this engineering technology, so the supply chain management is no concern, right? So if we see the supply chain management outside scenario, it is totally a vast and a big ocean like concept. Supply chain management. Here chain, what is the meaning of chain here? Golusu kattu. If we cut at one point, it will disturb. So the Golusu kattu concept is nothing but a supply chain management, right? So here how we have to integrate the things. So in the supply chain management, we have to integrate all the factors, that is customer analysis, order fulfillment from the factories, demand management, how to create a demand, how to reorder the demand, how to manage the demand. Next, lead management. Giving leads means giving references to the other companies for the profit. Next, purchasing partnership. Next, materials management, manufacturing, storage and transportation, supplier partnership. But for you, I will not give in this in detail description, only touch up of SEM, so that you can write your exams, whatever the information you have. Next. So if you see the supply chain management, so wherever you start, it should have a circular, or it should have some even progress. So if you see the supply chain management, what is the first one? Raw materials. సో ఇక్కడ రా మెటీరియల్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నేచర్ నుంచి వస్తుంది. భూమి పైన ఉంది, భూమి అడుగున ఉంది. భూమి పైన ఉన్నవన్నీ చెక్క, భూమి కింద ఉన్నవన్నీ ఖనిజాలు, రైట్? నెక్స్ట్, మరి ప్లాస్టిక్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాస్ whenever we have the class, whenever the college reopens. ఎవరన్నా గుర్తుపెట్టుకొని నన్ను అడగండి. చెక్క వచ్చేసి చెట్ల నుంచి భూమి పైన ఉంది, ఇనుము అంతా వచ్చేసి భూమి కింద ఉంది. మరి ప్లాస్టిక్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? గ్లాస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాస్. నెక్స్ట్, రా మెటీరియల్స్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? రా మెటీరియల్ సప్లయర్స్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. సప్లయర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత సప్లయర్ ఏం చేస్తాడు? ఎస్, పాలిమర్. సో పాలిమర్ అనేది ఏంటి? పాలిమర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? పాలిమర్ డైరెక్ట్గా వచ్చిందా? నో. ఎవరైనా తయారు చేశారా? తయారు చేస్తే ఎవరు తయారు చేశారు? దెన్ ఇట్ ఇస్ ఎ మ్యాన్ మేడ్, నాట్ న్యాచురల్లీ డన్. ఓకే. సో రా మెటీరియల్స్ ఇక్కడి నుంచి సప్లయర్కి వెళ్ళింది. ఫ్రమ్ ద సప్లయర్ it is passing to where? From the supplier, obviously it is passing to the manufacturing industries, right? From the supplier it is transforming to the manufacturing industries. Next, from the manufacturing industries, where it is going? From the manufacturing industries it is going to the distribution process, distribution setup. From the distribution setup it is going to the retail location. From the retail location finally it is going to the customer hand. So that is nothing but a supply chain management. అంటే ఒక వస్తువు రా మెటీరియల్ నుంచి ఫినిష్డ్ కాంపోనెంట్ వరకు అయ్యేంత వరకు, తర్వాత అది కస్టమర్ చేతికి వచ్చేంత వరకు జరిగే ప్రాసెస్ని మనము సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తున్నాము. సో ఇట్ మే బి ఎనీ మెటీరియల్, ఎనీ సర్వీస్, ఎనీ ప్రోడక్ట్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి సింబాలిక్ ఏం చూపించారు? రా మెటీరియల్స్ అంటే మనకి ఫ్లవర్స్ చూపించారు. సప్లయర్ అంటే ఈజ్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆర్ ఏ ఇండస్ట్రియలిస్ట్. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరిగింది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ఇట్ మే బి వయా వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్ళింది. మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి వయా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ద్వారా రీటైల్ లొకేషన్కి వచ్చింది. రీటైల్ లొకేషన్ నుంచి త్రూ కంప్యూటర్ బిల్డింగ్ వేసుకొని కస్టమర్ చేతికి ప్రొడక్ట్స్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్. సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్, రైట్? The supply chain management can be defined as a management of flow of products and services which begins from the origin of the products and end of the product's consumption. It also comprises movement and storage of raw materials,
that are involved in the progress, inventory, and fully furnished goals. Understood? So there is a concept of supply chain management. There is a concept of supply chain management. So what it is saying, starting of raw materials నుంచి ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ కన్సంప్షన్ వరకు ఏదైతే మనకి ప్రాసెస్ జరుగుతుందో, ఏదైతే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్ కొలాబరేషన్ విత్ ద థింగ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్. Got it? The main objective of supply chain management is to monitor and relate the production, distribution, shipment of products and services. Production చూసుకోవాలి, distribution చూసుకోవాలి, shipment of the products చూసుకోవాలి. This can be done by companies with a very good and tight hold over internal inventories, production, distribution, internal productions and sales. సో ఇవన్నీ ఎవరు చూసుకుంటారు? కంపెనీనే చూసుకోవాలి. సో కంపెనీ చూసుకోవాలన్నప్పుడు కానప్పుడు they have to give the lease or they have to give the company to other persons for lease. So we can do that type of changeover also. Okay, so ఇవన్నీ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి. బట్ అట్ వెరీ గుడ్ అండ్ టైట్ టు హోల్డ్ ఓవర్ ఇంటర్నల్ ఇన్వెంటరీస్, ప్రొడక్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఇంటర్నల్ ప్రొడక్షన్స్ అండ్ సేల్స్. SEM basically merges the supply and demand management. So supply chain management is nothing but a combination of supply management and demand management. It uses different stratas and approaches to view the entire chain of the work efficiently, right? So here the process can also minimize the rates of eradication, the unnecessary expenses, movements and handling. So the supply chain management also minimizes the complete rate of closing the movements and material handling, right? Next. So if you see the flow of material, see here a simple chart and it is very easily understood for all the students. See here the supplier, రా మెటీరియల్ మనకి ఖనిజాలు ఎర్త్ క్రస్ట్ నుంచి మనకి మెటీరియల్ సప్లై తెచ్చుకున్నాడు. సప్లయర్ దగ్గర నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రొడక్ట్స్ వెళ్ళి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్. వన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన తర్వాత షిప్మెంట్ ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూటర్కి, షిప్మెంట్ ద్వారా, షిప్మెంట్ మీన్స్ షిప్పింగ్, ఎక్కించడం, షిప్పింగ్ టు ద లారీస్, అండ్ ఫ్రమ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ టు ద realtor, it is passing to the realtor from the retailer, sorry, not realtor, retailer, from the retailer it is again passing to the shopper or customer. So here ఈ ఫార్వర్డ్ పాత్ లో వెళ్తున్నప్పుడు మీకు ఏం కనిపిస్తుంది? ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ పాత్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్, in the forward path we are observing the product is going on, the information is going on, the finances are going on. అంతే కదా, ఈ మూడు ముందుకెళ్తున్నాయి. ప్రొడక్ట్ ముందుకెళ్తుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ముందుకెళ్తుంది, గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, ఫైనాన్స్ అనేది ముందుకెళ్తుంది. బట్ రీటైలర్ ఆర్ పర్సన్, కస్టమర్ నుంచి కంపెనీకి ఏమవుతుంది? ప్రొడక్ట్ వెళ్తుంది, నచ్చకపోతే ప్రొడక్ట్ వెళ్తుంది, దాంతోపాటు ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది, దాంతోపాటు ఫినాన్సెస్ వెళ్తుంది. దట్ ఇస్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ రిటర్న్ ప్రాసెస్. In the above figure we can see the flow of goods, services and information from the producer to the consumer. The picture depicts the movement of product from the producer to the manufacturer, which forward it to the distributor to shipment. The distributor in turn ships to the wholesaler and retailer for the who further details the, right? So here which further distributes the products of various shops from where the customer can easily get the product. Next, now let's take a look of major advantages of the supply chain management. The key benefits of supply chain management are as follows. So what are the main advantages of the supply chain management here? First point is, first thing is it develops the customer relationship and service. అంతే కదా. So whenever you are having good supply of materials, automatically it develops what? Better customer relationship and service. What is the second point? Creates better delivery mechanisms for products and arrivals in scheduled time, right? In the scheduled time,
and services in demand with minimum delay. That is the second advantage. Third one is improves the productivity and business functions. Absolutely, we can improve the productivity and business functions. Next, minimizes warehouses and transportation cost. So if you minimize the warehouse so that we can save the rent, shop rent, minimize the warehouses and transportation cost also, minimize direct and indirect cost. Okay, so wherever the cost is necessary, wherever the cost is not necessary also, we have to plan. Next, assist in achieving shipping of right products to the right place of the right time. So definitely it will achieve the workers to do the job accordingly. Next, enhances inventory management, supporting the successful amount, right? So enhancing inventory management, supporting the successful execution in just in time stocks models. Next, artist companies in adapting to the challenges in globalization, right? Economic upheaval, expanding customer expectations and related differences. Assist companies in minimizing the waste, drive out cost, and achieving efficiencies throughout the supply chain process. So, though some of the companies they will not use the soap properly, kerchief properly, so they will. Okay, so these are the main advantages of the supply chain management for his and for this things, right? Next point. Now, the supply chain management goals and the supply for every business, we are having some goal, right? The supply chain partners work collaboratively at different levels to maximize resource productivity, construct a standardization process, remove duplicate efforts, and minimize inventory levels. Minimization of supply chain expenses is very essential, especially wherein there are economic, right? So we're having the economic concept. Cost efficient and cheap products are necessary, right? Cost efficient and cheap products are necessary. But supply chain management managers need to concentrate on value creation for the customers. Exceeding the customers' expectations on regular basis is the best way to satisfy them. Exceeding the customer expectations on regular basis. Next, increase increased expectations of clients for higher product variety, customized goods, off-season availability of inventory, and rapid fulfillment at the cost comparable to the in-store offerings should be matched. To meet customer expectations, to meet the customer expectations, merchants need to leverage inventory as a shared high budget. So this process to meet the customer expectations, merchants need to be leverage inventory as a shared resource and utilize the distributed orders management technology to complete orders from the optional node of the supply chain. So these are the main goals for the any supply chain management which will be useful. So with this we can stop the class so that the time is very less than 1 minute. So today 1/7/1839 four students were present. Just have a snapshot and send to me. Tomorrow we'll discuss about the what sir link. Yes, I'll provide the link. Don't worry. Definitely, I'll provide the link. So tomorrow we'll discuss other topics in the supply chain management, supply chain process, and other things. Right. So with this, we'll stop the class. We'll meet tomorrow uh, at similar timings. Have a nice day. Enjoy your day.